Что, она запустилась? Нет? Да. Ёпт. Заебись. Так, что я тут делал? Ничего нет. Че, похуй. Тайники есть какие-то? Так, здесь спасти беженцев. Ролан. Ролан. Так, Нерри. И тетушка Этель. Я хочу к тифлингам сходить сейчас прямо. Wonder if the gods are watching me. A scout just reported. Вот он. The goblins' leadership has been decimated. We might escape this place yet, and I hear you are the one to thank. I'm grateful. I took a collection from all of us. It isn't much, but you've earned it. It's Спасибо. not enough, but it's all we have. Halsin will likely want to thank you too, mind. He returned just a while ago. I believe he's catching up with Korga. As for us... Он вернулся сам? No armies at our heels. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Увидимся там. Лоскутный мешок. О, шлем. My faith protects me. Угу. No time to rest. Но я не могу накинуть на себя тут на нем. Это будет. Ёбаный урод. Жена уродливая, блядь. Так. Обычная булава. Гад? Или что это? Уникс. Так, зелье лечения. 5 золота. Я хочу сюда все свои ебаные свитки положить. Ебать их нахуй. О, у меня кольцо какое-то необычное. Здесь. Well, hello. Have a lot on my mind. And, well, in it. Отлично. Теперь я хочу это раскрепить. Это все нахуй убрать отсюда. И делать вот так. Блять, не так. Что это за хуйня положил?
Так, да. If we get separated or need to break camp fast, remember, Вот так. find the Не river так. and follow it Вот так. downstream. Да. Have to keep going. Back to packing. Вообще бы еще зелье все убрать. Это было бы тоже славно. Кстати. А, все, мне фулом. Нормально. О. Мне теперь никто не даст пизды за то, что я покупаю. What's hiding here? Или я просто их скипну почему-то. Remember, stay near the center of the group, all right? Подметки. No wandering. Звучит как очень хуёвый тип обуви. Да, видимо, я их просто скипнул почему-то. Так. Есть еще кто-то, вот что-то хотел мне сказать. Спасибо. Блять, я вообще нахуй не в ту сторону пошел. Блять, я ёбаный дурак. Да, сюда. Don't touch me. Let's crack it open. All right. What now? If not over, then through. I need a quick word. Здорово. You took it upon yourself to undertake the Rite of Thorns. I ought to exile you from this place. Forever. Instead, I shall listen to the explanation that you owe me. I owe you nothing. Goblins swarmed us like roaches while you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence! The rite has been ended. I will allow you to stay, but consider yourself a novice anew. You have forgotten the ways of the Druids, our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. As you wish, Master Halsin. Не на... Блять, наплачешься ты с ней. И что за хуйня? Мне вообще под пизды, блять. She shows great insolence, but time will humble her. And the Grove still needs her. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The Grove stands. Nature prevails. I owe you my thanks. And an introduction. I am Halsin, first druid of the Emerald Grove. And I sense you have a problem you seek my help with. It's true. I can feel it right now. Oak Father preserve you, child. But something's different. You're aware of the monster inside you.
You don't bow to the Absolute, like the true souls do. How is this possible? Perhaps. But I wouldn't want to place all my faith in blind luck. Ну, Someone хуй is знает, using насколько very близко powerful твоя удача. magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic. I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. At the Goblin camp, I hoped to find a way to remove the tadpoles. I failed, but I did find the next best thing. I found out where they come from. I will do what I can to help you. Let us speak tomorrow. You and I both have matters to see to first. Окей. As for what you've done for the Grove, speak to Wrath. He will see to your reward. The journey to Moonrise Towers, and all the dangers that entails. But that's tomorrow's problem. Take some time for yourself tonight. Rest, celebrate. Come morning, I'll be by your side. What of them? They are our... Кому там обратиться? Outsiders bring only chaos. Так, все первые 6 все съебутся, что ли? Я могу отсюда все спиздить. Swear that ox's gaze is following me. Чего? Ладно, похуй. We're not in the clear yet. Keep sharp until we're standing on cobbles at Baldur's Gate. Sharp as a Grab your bags. We're moving. If there's fighting. We're ready to head to your camp. Are you? Блять, нет. Так, можно пробовать, блять, или к отель пойти. В отель сразу схожу. Мне же, по идее, сейчас. Угу. А, да, вот. В отель надо сходить. Я пошел нахуй не в ту сторону. А теперь вроде в том. Полы. Его давно не было. More for me? Please, we just want Mayrina back. Hey! Something. Lads, for the love of all Huh? that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see Mayrina. Just let her go. Please. You there? Please, I don't know what's come over these boys. I just want to go home. Stop this. We won't ask again.
Careful! Don't trust a word out of her mouth. Our sister went to the hag, and we ain't seen her since. Hand over heart, I don't know their sister. I will gladly help you all look for her, though. Enough. Where is she? Ну-ка. Bollocks! You were supposed to rush to my defense, love. Fat lot of good you are. Some advice? You ever darken my door, you'd best have that head bowed and an apology at the ready. Bye-bye now. Bloody hells. She just disappeared. Ain't seen nothing like that before. She could shoot fireworks out of her backside for all I care. The hag has Rena. It's our sister, Mayrina. She's... well... she was in a bad way after her husband died. Started saying weird things, like how she was gonna bring him back. Next thing, she's gone looking for the hag. Of all the stupid things to do. And we haven't seen her since. And no good ever came from dealing with a hag. None of this matters, all right? We need to get her back, and fast! I don't remember bloody asking you. Hold on, Joel. Let her talk. What would you suggest? Я ее отпизжу. Are you joking? I ain't got a clue who you are. No way I'm leaving Rena to you. But, Joel... Not a chance. We're getting her back on our own. Now, come on. Ну что ж. These boots have seen everything. Transforming into a mind flayer might have its perks. At least then I could float over this muck. Not one for roughing it, I see. На нахуй. Anything of use? A chill runs up your spine. You feel like you're being watched. Ох, ебать, тут нужно. Сколько у меня? Блять, не так много. Еще раз хочу. О. You blink and the wilderness changes. A swamp, stinking and insidious, assaults your senses. Ебать. О, вдохновение вернул. Передохните, лапульчики мои, и скушайте за меня кусочек другой. Катушка Э. О, здорово. A diminutive creature sporting a red hat glares at you. You recognize the red cap, a fey creature known for its bloodlust. That noise. Is the creature pretending to be a sheep? You seize me? Nosy, scum-sucking, lice-ridden little ball bag! Get out! Or I bite tongue, eat tongue. Oh, delicious tongue. Ha! I bleed you, cut you, make many delicious holes. Yes, yes! Ебать вас тут. With finesse. Я за кого? А, я Стариона пикнул, ёбаный в рот. Ready for another round? Got it.
правильно. Ready. Ебать. Can't slow down. Блять. На нахуй. А, не сбила концентрацию? Да, ну это обратно кайфовая. Маленький шанс сильно. Talk to me. Мгм. Ну, треху небольшой шанс. Это, блядь, вплотную наносится. Ладно, подойдем для начала. Блять, не так. Вот это. Шанс не увеличивается. Ах ты, сука. Never a dull moment. Преимущество. А, нет, хуя направляющий луч увеличивает шанс попадания. Let's have some courage. Is it right? 50. Блять. Ай нахуй. Да блять. Got this. Can't give up. Nothing important is ever easy. Ёбаный ты в рот, блядь. Нихуя себе. Да блять. Fight forever, pal. Fast. Так, у тебя дальнего боя нет. Still breathing, despite everything. Что у меня вообще еще есть? Че, блядь, вплотную наносится? Нет никаких устойчивости. Да, проще так по ней пиздануть. Не. Да иди ты нахуй. Death's close ahead. О, хорошо. Fuck yes.
Блять, не хватает. А, бонусное действие потратил, ебаный брат. Понятно. Can't give up. Not now. На нахуй. I wonder what the next move is. Looking ahead. Так. Что за хуйня? Ингредиент. What Золото. path lies before me? What's inside? I am ready to rest my weary head. The Да brothers. погоди ты. I guess they didn't find their sister. Где? Whoever did this wanted them to А, suffer. да, действительно. We need to be careful. А, ебать, у меня все еще есть эта хуйня. The corpse regards you lifelessly. Heard her screaming, but not real. Mom, Joel, Mayrina, and soon a niece. Пиздец. Don't drink the water. Ты вообще долбоёб, что ли? Так помер? Wasn't А, нет. a sheep. Gotta get Mayrina back for man. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Второй. О. Так, а как у меня посох накапливает? А, вот, да. Так, а второй где? What's in here? Ай нахуй. Вы-то нахуй туда все наступили. О, Something over there. заебись, хуйта. Не, блядь, что происходит? Лягушка. Seems like a good moment to talk.
dog's entire body shakes. It ribbits erratically as if in pain. Да, блять, да ну нахуй, 9. Нихуя себе! Что за хуйня? Let's go. Time to push my luck again. May the gods take you first. Put him up. Да, блять, в смысле нахуй? Только вплотную могу. 5%? А, у нее иллюзии ебаные. Охуеть, блядь, да что это нахуй? Просто ебануться. Never wanted the easy path. No traps, please. Так, а вот и дом. Но я бы долгий отдых вообще ебанул. Something's on my mind. Will's brows furrow as your minds connect. He sees the burning embers of Joaquin's rest, then Floric's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells. Older Ravengard's been taken. Then we need to seek him out and get him to safety. You see, Grand Duke Ravengard is my father. Ебать. I know I haven't said. Our relation was no matter of pride, not least for him. Thank you. That means a lot. But I wonder, what makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Men's Oberanzen would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. I'm all for it. It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck.
Not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Чё ж вы, блядь, приебались ко мне с этой хуйтой? It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe. And one day they will see the Blade of Frontiers again. Так, ты. My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. Мне вроде было что-то. Блять, или нет? Что это за хуйня? Ебать, что это за молот у меня лежит? На. Ну, вот это лучше возьми. Thank you. It is a strange experience. Each time anew. Like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. But this doesn't feel quite right. I mean, it never feels right, but it relieves. This doesn't relieve. Oh. А, сейчас не приходит. Чё? The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle, the fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. Да, пиздуй. A great deal of trouble indeed. Гангрена, блять. Блять, гниение. А гангрена нахуй. You're handsome. Have a drink. О, I am. No, no, an owlbear. Toddlers are easier to beat. Patience? Have you no respect for showmanship? Having performance issues, Roland? Hush you, and behold! Adoring applause? You're too kind. Remember when he could barely cast that? They grow up so fast. Never have I met such troglodytes. Now, pass the wine. This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Thinking of writing my next song about you. But I need an angle. Any ideas? Oh, come on. There must be something. Fitting.
You're braver than half this camp combined. That deserves to be remembered. Заебись. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without, but even so, thank you. И все? Если что за хуйня? О, шкряп. Go on, do your rounds. But if they hand you something purple, don't drink it. I think they got into Ethel's potions. Похуй. А, блядь, Go Хальси. on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. Go on, enjoy yourself. Seek out some wine before it runs dry. There are a lot of thirsty people around here. With a thunderwave. But that's not what happened. Live a little. Еще есть. Sherry! That's infernal for cheers. Or possibly turnip. Понятно. Ты что хочешь? You know, I never pictured myself as a hero. Never thought I'd be the one they'd toast for Ебать, saving была so many разбита. lives. And now that I'm here, I hate it. This is awful. We killed some goblins to save some tieflings. The tally of lives didn't change much. But what do I get for all my hard work? A pat on the head and vinegar for wine. Pfft. I'm just looking for a little more excitement, a little more fun. By the hells, sex, my dear. Ебать. A night of passion. Not with you, just to be clear. I mean, can you imagine? Ugh, no. Ну и заебись. Anyway, don't let me keep you. I'm sure you have someone else to sniff around. Друзья, в центре у тебя тоже неплохо тут все. У нас тут еще есть. О, Would you look at this place? All these people happy because of us. It's nice to be somewhere where good is still possible. And with such lovely company. With you, and just lately, I feel like I can remember what it's like to be good. I tried in the beginning. Blew up in my face spectacularly. Lesson learned. Never try to befriend a devil, cambion, or imp. Orphans are good for a drink and joke, but you can't turn your back on them. But hey, enough about that. That's history now. I want to think about the future. The one nice thing about being trapped in the inexorable grind of time is you've always got something to look forward to. Что? Don't look too far back. We only just met. You better go enjoy the party before I do something I'll regret. I like you unburnt, after all. Bye, soldier. Что скажешь? Fate spins along as it should.
Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Понятно. Нахуй. Блять, я ж брал. Everyone seems to be in high spirits. Strange. You know who I never thought I'd find myself caring for? Exactly right. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. We saved their lives. Odd. That's more easily said by some than others. But nobody's here to debate right from wrong. Share a bottle with me? We should wait a little while. Until the others have drifted off. Best not keep me waiting. I'd prefer not to entertain myself. Нихуя себе. Никарам. Look at them all. Guzzling poison like we've the right to be happy. Преимущество помеха гангрена. Блять. Насколько хуёво. Ага. Заебись. Почему 9? А, это из гангрена? Ебать. Perhaps it'll make the evening more tolerable. Эта ебаная гангрена уже закончится нахуй. Will. А, она просто тут считается. Hope you're enjoying the night, hero. I certainly am. Cheers to many more like this. Better not be cursed. Вроде все. С тобой я не хочу разговаривать, ты странный, блядь. Ah, hells. I was hoping you wouldn't notice I was gone. No. I'm deeply proud of you. A touch less so of myself. I'm a devil. Блядь, не ту кнопку нажал. I love the people from the grove, but I unsettle them deep down, as I seem to unsettle everyone nowadays. You don't want a devil at your party. Ладно, тебе прикольно. Claws will pop the balloons, you see. And the sweet cakes don't taste half as good as raw eggs with this blasted forked tongue. Ouch. You don't need to mock me when I'm feeling low. But off with you. This is your day. Have a dance. Enjoy the music. Some time alone beneath the stars, and I'll be back to my old self. Promise. Still, it's a night to remember. You've made sure of that. What for? It's all dark and muddy. Private, too. У меня не сменился глаз, интересно. А, у меня антиробы зеленые. Похуй. Buzz of celebration quiets to a soothing hum as you approach your bunk. Though you seek repose, you needn't spend the night alone. There is one who yearns for you in the dark. Who will you seek? Your heart skips a beat. What treasures might this night bestow?
You made it. Come here. Sit with me. So eager. I'm surprised it took you this long. Well, to begin, I think a toast is in order. Any suggestions? За нас, за хуй с ними. Bold. What does us entail? I suppose I'll find out. To us. Now tell me something about yourself. And no tadpoles, dragons, marauding Ну, goblins or так-то anything больше like нихуя у меня и that. нет. Something about you. Гангрена, черт, я все еще больной. 15-й. Найс. Don't laugh, but I'm not quite sure I have anything to share. When you worship Shard, secrecy is everything. We'll sacrifice our own memories when ordered to. A lot of the little things, they're lost to me right now. I did. And you remembered. You're sweet. There's still plenty of wine, and the whole night is ahead of us. Что? А, блять, я думал, конец сцены, нахуй. Nearly light. The others will be awake soon. Another moment won't kill them, I suppose. Well, it might, but let's take that risk. Thank you for last night. It was just what I needed. В смысле, испытание пройдено, проницательность? Oh, yes. I suppose we'll have to. We should head back. Блять. Проебали. I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done, and I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous, though it seems you're well accustomed to navigating danger. We get a cure, and the chance to hit these arseholes where they live. Sounds good. To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the shadow curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Selûne. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Dark Justiciars. Must see for Мы там были. myself. Aridin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place,
I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. You've already been. Impressive. You'll make me redundant at this rate. What did you find? That sounds like what you need. But the next part of the journey mightn't be straightforward. Or safe. It may prove impossible to avoid the Shadow Curse entirely. But if you find any way to limit your exposure, seize it. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. It seems our fates have aligned. May Sylvanas guide us. О. Заебись. Плюс еще один тип. Блять, да ебаный в рот, гангрена ебаная, она меня заебала. Блять, мне еще основной класс харизма, ебаный ты в рот. Блять, а почему я зелень никакой не сварил? Бля, где он нахуй? Сука. Хуй там плавал. Whatever comes, I'm ready. What to do? На нахуй. I don't want a crumb left on that plate, girl. Auntie Ethel, please. One more bite and this pie is gonna come back up to say hello. Don't make me get the wooden spoon. You're eating for two, so get to it. If it isn't the cheekiest of them all, you'd best have one hells of an apology for me, young lady. I do like the mouthy ones. You know, I was gonna give you a swift kick up the arse and show you the door. But I think you and I could have a bit of fun together. Gods grant me patience. Eat up, Mayrina. I won't say it again. Keep that hole under your nose shut, or things will get messy. Well, you heard the lady. We don't want things to get messy. What is it? What's going on? That can't be true. Auntie Ethel. They were being rude, and I detest rudeness. You monster! The deal is off! Enough, away with you. Нихуя. Blessed silence at last. Some time in the cage should do her good. And you'll regret sticking your nose in my business.
Нихуя себе. Блять, ебаная игра. Да зайди ж ты внутрь, нахуй, долбоёб. I can just walk into homes now. This gets better. Похуй. Да, блять, ну что за хуйня с этой игрой? В смысле место в недосягаемости? This is gonna feel good. Да, блять, ну ёбаный ты в рот. I wonder if this is worth the cost. 5-й уровень мне. Very well. Ах ты, сука. Bye bye, lovelies. Hag can't have gone far. Думаю, она не обидится, если я чуть-чуть ограблю нахуй. Бутылки какие-то. Что за хуйня? Припасы полетел. Противоядие. Bag of holding. Жареное мясо роте на ребрышках. Письмо начинается элегантным округлым почерком, но к концу оно скатывается в косые каракулеты, или во врата Балдура что-то затевается. Лицемерные негодяи пытаются выжить меня с моей собственной территории. Я убил как минимум 4 посыльных. Никто не заговорил. По крайней мере, пока... Не думаю, что... По крайней мере, пока. Не думаю, что ты могла слышать что-то помимо бления твоих тупых овец. Но если мимо тебя пролетит хоть шепот, дай мне знать немедленно. Ух, ебать. Алло, блядь. Ебать, тут зелень. Нет, нет, нет. Что ты чел, блядь, не забрал? А, у меня перегрузка еще.
что у меня вообще лежит? 3 килограмма, 2 килограмма, 2 килограмма, булава, посох, тесак, Ира. Лагерь. А что еще? Лагерь. Сколько у меня будет? Лейта, блять. 37 килограмм. 7 килограмм. Well, well, well. Так, нет. Let's get going. Вот так. Так. На 7, ну все, он пойдет. Is that blood? No, never mind. Что это за хуйня? Это не припасы разве? Да. Ладно. Вроде все. Breathe deep and move. Сколько там до 5 уровня, блядь? А, уже почти. Чуть-чуть осталось. Только хотел сейв сделать. You are as thick as they come, sweetness. This is my personal playhouse, and you don't have an invite. Get out! Нет. Oh, the cocky ones are my favorite to chew on. Keep going, Pickle, and you'll find out. Don't look. What's that? My darling Magrum. She wished for the mind of a genius, but that silly head crossed me. Понятно. My sweet Callum, whose beloved asked that his beauty never fade. Хуйня получилась. Very well. Wait. You feel crushing waves of fear as the presence within the door recoils. It can't let people through, not again. Images flash. A man cowering, a bag open at his feet. Gold coins spilling onto the floor. His cries for mercy are cut short as the hag slices into him, dismembering him painstakingly, limb by limb.
She cackles, the man's remaining flesh twisted and contorted, becoming the twisted surface of the door before you. Flee, you feel it cry. A scene appears in your mind. 2 paladins and a cleric marching through the door, shrouded in the glow of the divine. Weapons brandished, they charge into the hag's lair. Screams of terror pierce the air. You let them in? Naughty. That's a decade for each. You're mine for 30 more years, petal. The door stays silent. А нахуй. You see the hag. She walks through the door, its form shimmering. The lightest touch of hope brushes your mind as the presence within retreats. Я вообще к нему шел. No, no! Don't look! Mustn't see! I see it. What's to come? You realize there's magic at work. Some type of spell. An illusion. Me. Dead. Dead! Flesh rotten, bone shining! Lies! Lies! I see it! See truth, see death! All future! Понятно. No, real! Real! Knife-twisting, bone-raking, skull-splitting, heart... Gods, don't hurt me! Oh, please, 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 please! No! No! Monster! For mind-dripping, flesh-peeling, mind-flayer! Блять, не прогадал. No! No! Mind flayer! Get away! Get away! No intention. Я что за хуйня? My gentle Lauren. Look. He wished to know what was to come. А, A thief who tried to steal from Auntie. Now the good pet guards my home. маска. Away! Don't look. Don't. Он умолял меня остановить сжиравшую его болезнь. This poor dear wished never to lay eyes on her family again. Понятно. Хуёвый. С хуйню все заберу все-таки себя. Don't look. О. Вы ж вы сзади-то стоите, ёб твою мать. Тихо. 4-й уровень. Пойдет. Не хочу на них тратить ничего. Я не могу ничего сделать.
И что за хуйня? А, не смертельные атаки. Вот они где, блядь, были. Не у всех, да, не у всех включились. Смеси испуг. Долго он будет? А, один ход еще. В смысле? А, отсюда не получится. Нихуя. Count on me. Тихо, тихо, тихо. Ты ебать, что нахуй? Да блять, да ну нахуй. Блять, да ебаный в рот. 35 да схуяли. О, попал. Так, стоп, он сдох. На нахуй. Ай, блядь. Тихо, тихо. Да нихуя у нее отхил, да чё за хуйта, блядь? Хуя ли она вообще упала? Ну нахуй. Блять. Хотя я вне обычного радиуса действия. Но. Да блять.
А, то есть такая хуйня тоже, да, должна быть, что они меня не атаковали бы в какой-то момент? А ты чё, долбоебина, нахуй ты куда идешь-то, блядь? А, у меня, блядь, свитки еще есть, похуй. Тихо. Блядь, да схуяли, что за хуйня? А чё дамага так дохуя, блядь? Блядь. Ох, проебали. Да не, в пизду, это вообще нахуй no way. Надо эту жрицу уебать, блядь. Нихуя она, блядь, баф дает ёбнутый. Блять, ладно, похуй. Хотя бы лучше, чем было. Да ёбаный в рот. Что происходит? Для чего меня, блядь, бросаются эти? Ты заебал, иди нахуй, долбоеб ебаный. Да иди нахуй. Блять. Ух, блять. Не такой плохой шанс. Что? Отойти нужно. Пиздец. Ну да, по идее вот этим. Что мне еще? А, у меня больше особо ничего такого интересного нет. Так, хочу. Нихуя себе. Блять, испуг до сих пор, да ебаный в рот. Не достает. О! Пизда вам, блядь. Не, ну когда, блядь, эта хуйня срабатывает вообще, конечно, получше будет. Да ебаный, блядь.
А, у этой хуйни 100% шанс попадания, что? Обратка. Неплохо так его обратка въебала. Охуенно получилось. Просто ебать его в рот. Заебись. Stand in my way. 55%, да ёб твою мать. 35 вообще заебись. Блядь, да я ж только нахуй понял, вот что ж за хуйня такая. I won't hurt them. Need some oil over here. A little help, please. Need to stay focused. Нихуя. Я вообще думал, блядь, что я его не убью. Ну ладно. Так, теперь ты. Он на одну атаку дается, ты ебаный в рот. Не могу. Так, кстати. Че их таскаю с собой? А, нет, действие тоже нужно, блядь. Похуй. Блядь, да почему он дохнет, я понять не могу. А, 2,5 психического урона. Тише, тише, тише. Восемь хп у типа. А, есть несмертельный урон не включил. Блять, у него все еще это ебаное проклятие. Короче, нахуй. А, блять, у него 2 хп. Да в пизду. Level up. Конец 5-й. И все? 3-й круг. Нихуя. Ого. Восемь 48 урона.
Чего? Что мне нахуй не нужно? Вот это можно заменить. Не, вот это. Да. На третий круг тоже что-нибудь. Хм-хм-хм. Вот это хочу. What's next, I wonder? Блять, стереон помер, ёб твою мать. Oh, I could go for a good meal. Так, Астерион. Понятно. There is work to do. Нету. Есть. Заебись. Let's get on with it. Да, все чеки закончились у нее. Off we go then. Let's move. Should mind my step. Похуй, погнали. Я не спросил, да похуй. Читай это каждое утро, не забывай, она тебе не друг, она тебе не родня. Не ешь ее еду, если только она за тобой не следит. Не пей ее чай, если только она с тобой не следит. Не носи маску, не носи маску, не носи маску. Поверх всего остального большим жирным буквой написано ложь. Пиздец. What's in here? О, сундук. Зелье выдающихся прыжков. Понадобится. Хоть ничего. Для этого типа скипнул. Да ёпта. А, вот. Нихуя у него нет, блядь. Ебать.
Я не это хотел. Stinky. Watch how you go. There's a trap. Must avoid that trap. А нахуй вы в яд идете? How delicious. Let's go. Be careful. There are traps about. What a day. Да ёбаный ты в рот. Shouldn't have wished to live in more interesting times. I'm ready. Whatever it takes. Attention. Заебись. I've got a long road ahead. There, in the cage. Can't slow down. Softer than a whisper. Don't waste a step. Bet that will fit in my pack. Come on! Bash her brains out! What do we have here? Open up. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Нихуя тут штук всяких смешных. Что это за хуйня вообще? Вам выход отсюда. Это письмо написано дрожащими каракулями и все заляпано чернильными пятнами. Дрожащая сестричка. У тебя все в порядке, милая? Поверить не могу, что ты позволил какому-то щенку тебя кинуть. Я б со стыда сгорела, но не переживай. Мои красношапки уже прищучили прошивцы. Сейчас они как раз беседуют с ним о прекрасном... Ведь Джетин перестал несколько дней, ночей тому... А теперь только ноет. Он сдохнет. Страшно жалею о том, что посмел расстроить кругу. Полубезумная мамашка. Ты так хорошо меня знаешь. У меня найдется для нее примиленькая масочка. Приезжай скорее. Или что типа того. Письмо написано элегантной скорописью. Дорогая Дель, слыхала, дела у тебя идут не слишком бойко. Не переживай, я тебе подкину работенку. Один из моих клиентов уехал из врат Балдура, не заплатив. Мои люди напали на его след на берегу Чионтера и уверяют, что дорога непременно заведет его в твои владения. Поступай с ним как пожелаешь. В обмен могу предложить тебе девочку как раз из таких, каких ты любишь. Ее мать тронулась умом, и мои люди нашептали дочери, что ты могла бы ей помочь. Отошли ее к тебе по обычным каналам. Попробую чуть-чуть положиться. What comes now? Ну похуй, панели. Maybe I should stay crouched forever. Ready. Come on!
А ты да, пока посиди-ка нахуй. Not a sound. What's cooking? All's well that ends not as bad as it could have. Блять, да что ж за хуйня? Блять. You want the girl so bad. Fine. Отлично, нахуй. Тихо. На нахуй. Ебать, она мне въебала. She'll be roast like a goose if that fire isn't put out. Another fight. Let's go. Нахуй до нее достану. У меня билки новые, где они, блядь? А, вот они, блядь. Still on my feet. Я могу и бутылку воды кинуть? Не могу. Могу. Не могу. Да ё... А, чё, блядь? Куда она делась? А, вот она. Заебись. My word. Aye, aye. Ёпта. Heading there. No choice but to keep going. One day, I'll catch a break. Let's have some fun. Quietly. Не знаю, насколько хорошая идея. Вот отсюда ее хуярить начать. Тут-то ему никто не особо не поможет. Я думаю, все будет нормально. Думает она. О, угадал. Не достаю. А, блядь, здесь забор, ёпта мать. Is there still stuck in your teeth? Concentrate. Onward. А, нихуя, ебать. Как это интересно выглядеть будет.
Ебать. Don't waste a step. My turn. Jimmy on the go. Нихуя, блядь. Не дойдет. А это я не могу использовать. Чё? Дополнительная атака? Вот что они, блядь, мне 4 раза нахуй хуярили заход, блядь. Happy to say everyone's fault of their own, aren't you? Вот она еще въебала. А, в меня. Ну-ка, укуси я нахуй. Нихуя себе. What should I do? Heading there. Survival is all that matters. Gods, it's hot in here. На нахуй. So stupid! How could I have trusted her? I almost gave that monster my child. That's what she wanted, my baby. And God, I was going to do it for him, my husband. She was going to bring him back. Bring Connor back to life. Connor would have done anything to save me. I had to do the same. I just wanted everything back. Back the way it was. Alright. It's my own fault for letting her. Look, I don't like owing people. Here, this socket is worth some coin. Just look after it, all right? My husband gave it to me. I should take him home. His coffin is just upstairs. A decent burial is the least I can give him. Thank you. I don't think there's anyone else who would have saved me. Наверно. Найс с нами. Так, а у тебя что? Талисман. Так, ладно, еще глянем. Так. Ага. Эта хуйня уже у меня была. Надо сказать. Ебать. На. Это тебе? Наверное, кстати. А что это дает? А, вот. Нет, хил был все это время, похуй. Что это за молот, блядь? Я он прикольный. Двуручный молот. А? А, хуйня молот. Still breathing, despite everything. Что это за хуйня я понабрал? А, я могу это все выпить. Заебись. On my way. Так.
Не туда, туда. А здесь я вроде все собрал. А, посох ведьм. Ебать, как я вообще его проебал. Чё я нажал нахуй? А, понял, что я нажал, нормально. Что я в сегодня обучаю присоединим к исковому атаке, если один единственный. А, ну да, заебись. Пускай это будет. Получить 10 характерных достижений за одно приключение. Опа. Gods, didn't hear you coming. I know I should head home, but I can't bring myself to leave. The thought of putting him in a wheelbarrow and making the journey all over again. Его, блядь. What? Какой его знает, сейчас попробую. Я вообще в душе не ебучий умею. You feel a surge of power from the wand. The air suddenly tastes acrid. Блять, сейчас файт будет. А я не засейвился. Bring it back. Bring Connor back. Please. Ёбаный в рот. Могу сейчас сейв поставить. Вообще, по идее, мы его разобьем, если что? Ну да, по идее, да. Сейчас, если он нахуй растворится просто в воздухе, это будет пиздец. Я думаю, я сейчас файтиться буду с этой хуйтой. What's happening? Why is he still dead? Но он уже не такой мертвый. В целом. You feel something pull at you. The creature yearns for a master. What have you done to him? Я его, блядь, в смысле, чё? But this isn't what she promised. Да нет, почему? Вполне себе живой. Back the way he was, not this. Чё ты приебалась? You bastard! Give him back! Это я охуел. Going to hell! I thought. У меня теперь смешная нежить есть. Иди нахуй от меня, блядь. Или нет? Ну-ка, иди сюда. Или нет? Что это за хуйня, блядь? Не могу его призвать или нет? Второй брак? Чё? Блядь. Так нахуй. Я могу его призвать-то или нет, блядь? И чё вообще? Ого. Динамитал, блядь. А, во.
Да, я могу его призывать. Нихуя себе. Ебать. У меня теперь есть нежить. Still alive, so that's progress. Надо сумку купить. Вот. Так. Чтобы зелье убрать, у меня тут жезл был. Я вообще, на самом деле, сейчас могу его поместить сюда. Это не убрать нахуй все. Тебе, блядь, даже не выделен ничем. Блять, ладно, пускай тут лежит. О, пойдемте, ебать. Нет, теперь ебать меня нахуй. Могу и собаку призвать, и зомби, ебаный в рот. Охуенно. Чайный домик мне за хуй нужен. Ну-ка. Cursed to put my hands on everything. No time to dally. Don't burn yourself. Ебаный ты в рот, ну выделишь. Так. А, чё? Ах, мне это чайный домик. Just what I need. Тихо, тихо, тихо. Следа, что думаете об этом? All's well, I hope. I was going to say the very same thing as soon as I worked up my courage a little. I can't recall the last time I shared so much with someone. Maybe I never did before. It meant a lot to me. You mean a lot to me. I thought you were going to kiss me. I wanted you to kiss me. I hope so too. Though I'm not sure what kind of courtship we'll be afforded, given all that we're facing. But if you want to see where this goes, I do as well. Very serious of you. But go ahead. Это, конечно, не совсем то, что я ждал услышать. It's strange. I've been dwelling on what I told you before about wanting to become a Dark Justiciar. But perhaps I should be content with my lot. I'm already blessed to have you at my side, after all. Fine. What's on your mind? You're doing just fine. After all, I'd scarcely anticipated being courted while fighting for survival in the wilderness. Так, да. Что вы думаете о том, что я нежить могу призвать в этой хуйне, которая сейчас вообще случилась? Ничего? Ты? Need something? Тоже ничего не думаешь. Хорошо. Наклонные башни, Вайтгетенки. Отлично. Так. У нас тут. Два тайника и ясли. Что ты не тащишь с собой?
А, я вообще туда не спускался. А, вот. Где-то тут он и есть. Слава богу, блядь. Это тебе? Это тебе? Это мне. Хуйня какая-то, ладно. Так, первый тайник есть. What's hiding here? Да ну нахуй, ничего. Блять, ебаный ты в рот. Неудобно нахуй все. А, ебать, что эти сундуки не лутал? Да что за хуйта тут лежит? Так, вот сюда мне надо. Keep your distance, darling. Go. Так, зелье очень высоких прыжков мне нужно. Ну или выдающихся. Так. На всякий случай. О. Раз нахуй. Здесь можно залезть. Let's have it. Отлично. Necklace matches the sigil in that cave. The harvest were busy. I wonder. Да ебать вид тут нахуй. Так, все. Так, теперь надо караван облутать. И я почти все закрыл на этой локации. А, караван, еще ясли, блять. И все. Never a dull moment. Someone there. Угу.
Наставление. No one stopped me yet. Another step forward. Так. Теперь сюда. Нихуя, я их обошел. Ебать, вам такая пизда. Ну, сейчас только мой ход настанет. Вообще охуенные ребят, ёб твою мать, господи, блять, они просто съебались. Они все на меня бегут. Это что за хуйня? Блять, 10 дамага, да ну нахуй. Ну чё, блять? Них точно нет, блядь, защиты нахуй. Ты чё за хуета, блядь? Нахуй по 20 дамага наносил. Какого хуя? %, просто нахуй. Блять. Ну вообще спокойно попал, блядь. Там еще два типа, вы хули все на меня бежите? А, они вышли из боя. Ебать, охуенно получилось. Ну, похуй на них. А вот ты главный. Блять, нахуй я ее сюда подвел. На нахуй. Ай, блять. А, во, она появилась. Что? В смысле недостаточно? Схуяли? Чё, не действия нет, блядь? Пиздата, ебать. Ух, ебать, она по области работает. Нихуя себе. А, вот он, военачальник. Блять, ебать. Да, блять. Under their noses. Блять. Пол. Можно, блять, у моей будет действие, а, ебать? Что это за хуйта сейчас была?
Спасибо нахуй. Что? Что за хуйня, блядь? Или она тратится на этот, на обратку нахуй. Вряд ли, что за хуйта. The shock of psychic pain, the pack leader's mind clamps onto yours. You see yourself through her eyes, a pulsing red cluster of organs. Feast. No. The voice has forbidden this meat. Gnolls see your whole world as a meal. This voice is acting as a leash, but it won't hold them for long. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Deep in the chaos of her mind, something responds to your command. A tadpole. It is the source of the voice. She will obey it. She will obey you. Охуеть, блядь. В прошлый раз мне просто не пизды дали. You feel sated. What's next? Never a dull moment. Light on my feet. Что ж, думаю, я правильно выбрал сторону. She is still ravenous, her mind a hungry pit. The flesh of the survivors wasn't enough to satisfy her. Ух, бля! Sensing your presence, the Gnoll's tadpole writhes in ecstasy, echoing your command. Its host will feast on Gnoll flesh to control the hunger, to keep her teeth from your throat. Хули я... А, все нормально. На нахуй. Они очень хорошо разбились. А, вон Сенас. А что? Долбоёб. It's go time. Ах ты, блядь. My faith will protect me. She is still ravenous, her mind a hungry pit. The flesh of her pack wasn't enough to satisfy her. Саму себя, ёбаный в рот.
Не, это уже слишком нахуй. Или нет, блядь. Че, верный удар? Blood. In position. Come on, up. Take two. Sometimes the only way out is through. Да ебаный ты в рот, да чё за хуйта, блядь? Вход, блядь. А, блядь, слушай, я только поднялся. Сейчас все нормально было. До долгого отдыха. Но я все равно сейчас долгий отдых буду висеть. Ну, нахуй. So much for peace. А? Another parasite. Collect it. It might be useful. Ого, как мне это написали. Чё, а как мне его забрать? А, вон, я его поднял. Так. Что ж, превосходно. Я забрал все вообще. Let's have a look. Получилось даже лучше, чем я думал. Time to pack it in for the day, I think. Да, погоди. Swift as my feet can carry me. Watch your back. A crooked touch. Нихуя, 20-й класс сложности. Похуй. You don't craft a chest like that to hold trinkets. There must be something valuable inside. Ну иди нахуй, блядь. What are we waiting for? Let's crack it open and see. Нихуя себе. All's well that ends. Что это, блядь, за хуйня? Нихуя себе магической хуйни собрал. И что такое? Разбитый цеп. Тоже на. А что у меня весит дохуя? Перчатки щи. О, нихуя. На. Decorated with a grinning face, this cold iron flask is sealed with a brass stopper. Nice. Disguised among the decorative elements, you notice a familiar arcane engraving. This is a powerful magical item, capable of trapping and holding a creature. The sealed stopper suggests it is inhabited. Отлично. Сейчас я захилюсь и посмотрю, что за хуйня там лежит. Угу. Так, что я одежду хочу покрасить? Ёбаный в рот, что ж за хуйня такая? Нужна сумка для зелий, блядь. Хуйня какая-то лежит, 2 миллиарда, блядь. О.
flask is cold and heavy in your hand. Так, сейчас. The flask is cold and heavy in your hand. The flask shudders in your hand, then magical energy emanates from its neck as a creature emerges. Что это? Нихуя себе! 24 дамага, блядь? Ебать! Дай походить-то нахуй. Mutilate them. Nothing will stand in my way. Let's go. I've got it. Так, есть что-нибудь? Разрыв тканей. А, неподвижность, испуг. Так, а что есть? Блять, прошел. На, нахуй. Да куда ты нахуй хуяришь ты? О, здорово. Ай, блять. Не-не-не. $25. А, ну да, у меня испуг висит. Конечно же. А, теперь ты. Ну, я. А, у меня закончились эти. Стой. Ебать. Так, флакон-то мне оставили, да? Я не могу его использовать? Или могу? Метнуть. Смотреть. Теперь он пуст. Интересно, я могу в него засунуть кого-нибудь еще? Так, для начала я хочу магаз сюда, куда-нибудь. Там же еще остались люди какие-нибудь. Ответное действие. Если нет, то тоже заебись. О, да, есть. I have something to ask. Я не уверен, что у него будет ебаная сумка. So it's true. You scattered the goblins. Peace can finally return to this corner of the Sword Coast. Thank you. Кстати, всякую хуйню надо еще продать, у него как раз деньги есть. Так, с припасами. Нет,
У него нет сумки. Хорошо, тогда выкупить 2 миллиарда колец. И эту маску. Так. Ну-ка, что мне интересно стало? А, у него краска есть. Угу. Я не знаю, какая у меня вообще имеется. А у меня есть бледно-оранжевая. Светло-синяя, бледно-зеленая. Не так много у меня, кстати. Светло-синяя, грязно-красная, болотно-зеленая, и бледно-зеленая. Будет. Да, вот так пускай. Ура, я успел на лучший стрим. Да. Ебать, мне сейчас всякую хуйню просто продавать буду. Что за хуйня? Нет. Блять. Я не уверен, нужны ли мне, блять, зелья со странными названиями, которые хуй знает, что делают. Но пускай будут. Нет, это мне надо. Угу. Да, примерно так. Как мышь, вообще охуенно. Еще заряженная сразу была. Мне, кстати, заряд показывается в приложении. Приложение, правда, немного странное, но так в целом заебись. Да. You carry a Githyanki relic. I will have an explanation. Or your head. Walk away. Now. I won't warn you again. That artifact is an heirloom of my people. Реликвия, реликвия, что, блядь, бубнить-то? This cannot stand. Heirloom? Plunder from some conquered realm, more like. This artifact is the only thing keeping us from becoming slaves to our parasites. Be glad I have it. Свара это имя, блядь, или что это значит? Remove yourself if you are so easily offended. This is not your concern. Nonsense. You're just finally showing us what you really are. A reaver to the bone. Spare your indignity. Every word that spills from your mouth is worth less than the last. О чем вы вообще толкуете? Incorrect. Judicious bloodletting settles feuds and roots out the weak, the deceitful. Do you hear this, tribe? Our lives are at stake, and she wants us to turn on each other. No others. Just you and me. Блять. Lozelle thinks I have something important to her people. She's deluded, clear. Lies. She carries an heirloom of my people. I must know why. You hear that, Lozelle? It's called common sense. Tisk. You seek reason in dishonor. The bad blood must be purged. A jewel come first light. You mean I'd get to prove you wrong and thrash you? Вы че, ебанулись, блядь? Get some rest, Lozelle. You'll need it.
Ёбаный в рот. Блять. You had every chance to look the other way, but here we are. You chose this. Не то, чтобы мне сильно нужна эта ебаная лазерь. If anyone asks, I'll say you were transforming. Don't expect to be mourned. И что, блядь, делать в такой ситуации? Кажется, эта ебаная лазерь меня тоже заебала нахуй. Сидит, пиздит, блядь, постоянно хуйню какую-то. Похуй. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь, она ее реально зарезала нахуй. Интересно, я могу ее возродить? О, кстати, мы еще личинку для этого получим. Тилиды. Она сейчас не раздавит ее нахуй? Блять! Take this slain foe as a gift, blessed night singer. Usher her into your darkness. Я не могу, кажется. Или могу? Могу. Не, или да? Ну-ка. Fate spins along as it should. Вообще, когда я играл, блядь, я просто сам захуярил в самом начале. Да, в клетке сидел. Я что-то подумал. Я, типа, основой статьи данных, которые у меня были, я думал, что не впустят в лагерь, если я не захуярю. Я не могу ее возродить. Так, что у нее там есть? Я у нее, блядь, не забрал. Металл. А у нее, кстати, одежда кто-то есть. О, заебись. Блять. Ну-ка. А, это из-за того... Блять, у меня одежда... Хуйня. Ну-ка, я хочу... Ладно, плохо, пускай пока это будет. Пускай зеленая краска. Или... Не, бледно-оранжевая, ну-ка. Ну, не сказать, что прям ебать охуенно стало, но пойдет. Что вы вообще таскаете? О, заебись. Интересно. Будет какая-нибудь реплика? Нет, не будет, ей похуй. Ладно. Да, объединить. Блять, он и был оранжевым, ебаный в рот. Похуй.
Почему у меня 2 сумки с припасами? I'd love to, thanks. Can't afford to stay idle. Чё я, блядь, иди нафиг, таскаю нахуй. На нахуй. Это может тут? Угу. Так, ты. Угу. Все, заебись. No one back home will ever believe this. Что там Уилл хочет сказать? Just thought of something. Welcome to the League of the Lone Eye, my friend. Not to minimize the О, он pain заметил, of что у меня глаза нет. poking and prodding, but I promise you'll be used to the prosthesis in no time. Besides, I find it gives one an air of mystique. No one's more intriguing than a woman with one eye. Not so enchanting as you'd think. The Portiers, the Caldwells, they were the blue bloods hosting the fancy balls and drinking from gold goblets. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist, brave as Baldur and stubborn as a deep Rothay, daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and a talent for courtly dance. It's been a badger's age since I've twinkled my toes. A drunk ogre could put on a better show. Tempting. Give it some time. Develop a bond and maybe I'll show you a move or two. Нахуй я вообще у него это попросил, ладно, похуй. He brings to mind a story. The devil with the silver tongue. А это кто? Ты кого я вообще у него спросил? My father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales. Don't you think? Refuse him. Я что-то проебал вообще все, что он там говорил. Но, видимо, это не так важно. No matter how delicious the feast he lays out for you, the cost will be too great. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up Еще anything хуйню for a какую-нибудь cure, попросит. but the Самое devil дорогое won't и... take just anything. И He'll 2 take золотые монеты. everything. Так, ты. А, у него голод опять, что он быстро. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. А, у меня как раз куча хуйни с собой. Так, это мне пока нужно, это тоже пока нужно. Вот это хуйня какая-то, не разберешь. Хотя нет, ладно, пускай пока побудет. Шлем тоже. Я тут... А, во, вот эту хуйню можешь забрать. Еще лучше вот эту. Да. Thank you. Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mistra, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. I might just be about to remedy that.
You have to know who I was. О. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. Oh, yes. Ого. We enjoy Я each пизды other's это вообще company. нажал, ну да ладно. Body, mind, and soul. But even so, I Не desired обязательно, more. конечно, описывать, но You ты see, no как matter how хочешь. powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Как оно? I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. Inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight Да, to its рассказывай sordid в целом. finale? Никуда не спешим. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. His entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Что, блядь, что-то я задумался в момент. Так, даже плетение не смогу выдержать гранайска, но семью но снова возродил плетение, вновь соединился разорвали, так, по крайней мере, казалось. В своих ученых исканиях не наткнулся на эту книгу. Это был Герсхвариан, оказалось, тень, от которой у мистера нашлось доступа. Я спросил, что если я сумею вернуть богине мрачную силу? The answer was to try. The outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. Что случилось-то? I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. О, Let me show you. люблю видение. You feel the tadpole quiver. Блять. as you realize Gale is А, letting нет, you я уже in думал, тут сейчас... into Тише, the тише ты. dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. Ну, можно было анимацию сделать, конечно. Suddenly opened. Inside
Я все-таки надеялся, что мне видение покажет, они будут писать. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. А, ебать, он сел, потому что я низкий. Нихуя себе. Orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Кстати, это интересный вопрос. Every waking moment. Every dreaming moment, too. But there was no way out. All of this. It must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Да не, стой, ты беззабавный тип. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart. Меня хотя бы не раздражаешь, как это ебанутая, блядь. Thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Жаль, у него обилок никаких забавных нет. Без того, что он хуйню все таскает. Я вообще... Чё? Нахуй я вообще начал с ними говорить? А, все, вспомнил, да. Тут зарезали эту пизду. Недавно. Так, а чё у нее перегрузка-то? А, я ей всю хуйню скинул. Я... Чё, блядь? У меня все это время было намного лучше, блядь. А, ну да. Нахуй я эту хуйню таскаю. What's cooking? Так, нахуй. I'm ready. По 9. Вообще нахуй я эту штуку вот с собой таскал? Что это за хуйня? Глупость, блядь. Что это дает? А, +1. А, у нее нет умения обращаться это. Вот это, блядь, она даже вот эта хуйня сильнее. Я этот молоток ебаный таскаю. Careful, I bite. Can't give up now. Блядь, единственный, у кого нахуй броня хуйни. My faith will guide me. With haste. У меня даже чар никаких нет. Что ж за хуйта такая? Ладно. Выйти из лагеря. А, нет, я не все сделал, что хотел. Ладно, похуй. About Laedale. She posed a threat to me. I hope you understand that. А, меня тоже заебало. She forced my hand.
Plumbing for guilt is pointless. I did what I must. I won't regret defending myself. There's nothing more to it. I was. He mentioned Dark Justiciars, and we've come across other signs of a Sharon presence during our travels. Например, ебаную I'm not sure I крепость. can dismiss that as a coincidence. Very serious of you. But go ahead. It's strange. I've been dwelling on what I told you before about wanting to Блядь, я become a это Dark уже читал. Justiciar. Похуй. But perhaps I should be content with my lot. I'm already blessed to have you at my side, after all. Чё, блядь, я хотел сделать? Я сумку хотел купить, точно. И гитянок отпиздить. Здесь никого нет, да? Ладно, видимо, в другом месте надо будет это покупать. Гоблинов тех ебаных подземных. А, кстати, вообще за человека что не продают перед тем, как их убить их нахуй? А это что, куда ведет? Батя тут не было. Ищет, кто, блядь? А, это друид какой-то. Я плохо на него. А это ведет, блядь. Хуяси. Никуда. Уединенная бухта. Что это за хуйта? Пизда вам гарпии блядские. Где вы там? Чё так близко-то нахуй? А, вот, я до одной достаю. Тише, тише. Можешь пусть? Да, отлично, пизда тебе. Ого, живая. Ого, живая. Там тип. А, он мертвый. А, даже не попыталась ко мне подойти. Да ладно. At the ready. Вот эту я добью. Let's end this. Got to press on. Ого. А, она слепит, когда бьет. Ебать, почему вообще эту копье ебаное убрал? Что за хуй тут искал? На нахуй. Ебать, 41 дамаг. Let's cut with fire, baby. Блять, ну единственный маг нахуй не заблочил магический дамаг. Ну что за хуйта, блять? Так, а что мне с ней делать-то? Ну-ка хуй не понять. Достаешь, достаешь. Концентрация осталась, похуй. 75. На нахуй. Череп. Ничего. Ничего. Very well. Пойдем.
Думаю, не обидится. Тут ничего. Миркон, что-то знакомое. Да ладно. Сундук. Something good here, I hope. Не допрыгиваем. Почему нельзя добавить в инвентарь? Блять. No one stopped me Хорошо, yet. у меня еще одна хуйня есть. Если не дотянулся, что? А, это из-за того, что здесь эта хуйня стоит. Что, блять? Секунду назад она активная была. Ладно, похуй. А я не могу свапнуться? Как в Divinity, допустим, нет, не могу. At least things have stayed interesting. Хорошо. А, у меня телепорт есть. Ух, ебать, ты тут нахуярил. Мириам, прости меня за долгое молчание. Слишком много новостей. Вначале хорошо, двухлапая Мэгги больше тебя не тревожит. Я отплатил ей сполна. Очень жаль, что ей вообще стало известно твое имя. Теперь новости похуже. Любовь моя, я не вернусь домой. По крайней мере, не скоро. Я получил деньги от группы наемников, возможно, будет лучше сохранить тайне, от каких именно. И взамен согласился выполнить пару заданий в долине Ледяного Ветра. Они заплатили мне авансом. Потому что боги, как странно писать тебе такое. Потому что им нужен колдун, им нужен я. Я согласился на сделку с Кампионом и не буду утверждать, что у меня не было выбора, поскольку это было бы неправдой. Но я не жалею, я чувствую, что природился. В своей жизни я ощущаю силу. И ни на что не жалуюсь, если не считать ночных пробуждений от запаха серы. Ему нравится носить нежданные визиты, чтобы узнать, как дела. Я пойму, если ты не захочешь отвечать на это письмо. И если ты не захочешь, чтобы я вообще возвращался, я тоже пойму. Я люблю тебя, Мирам, и я хочу, чтобы ты была счастлива со мной или без меня. Эдмунд. Еще дневник. До сих пор мы следовали указаниям Мушариба. Но что-то здесь не так. По дороге мы не встретили ни одной живой души. Только странный шум доносился со всех сторон. Сон бежит нас. Чего? Сон бежит нас, и грязь на наших сапогах спеклась в толстую корку. Надеюсь, мы найдем. Утром опять выпали волосы. Я знаю, что возвращение будет стоить дорого, но не ожидал такого чудовищного. Я слышу его смех, и стоны у мутанцев тянутся, как бесконечная песня. Почему нам такие мучения? Он говорил сквозь стены, пол, потолок. Неужели он и есть склеп? Неужели он... На последней странице, на которой еще можно разобрать какие-то слова, грубо нацарапано углем лицо бородатого дьявола. Его рот распялен в бесшумном крике. Это этот, блять, как это понятно называется? Аши? Интересно. Не просто что белка есть. Не, ну, эти не связаны, но забавно было бы. Я могу залезть на тот корабль? Нет? Нет. О, я могу съебать отсюда спокойно. Жалко, телепорт потратил. Блять, а чё они отцепились? Так, еще туда можно зайти, туда.
А здесь тоже что-то забавное. That's curious. О. Ну. А. Мне это не нужно. Так. А можно залезть? Но я, честно говоря, не уверен, есть ли в этом хоть какой-то смысл. Спуститесь вниз. А, вниз нельзя. Блять. У него до короткого привала. Я его не вытащу потом. Понятно. Ладно. А я могу его вытащить. Но я даже не знаю, куда после этого можно отсюда отправиться. Так, тут я был. Да. Так, в таком случае здесь все. Так, оттенки. Watch your back. Тише, тише, тише. Сейф. Don't mind me. What path lies before me? Четыре ебаные гитянки 5-го уровня. Теперь нас даже никто не осудит. Кстати, может быть, тут останемся? Типа здесь пиздатый обзор. Вот так я бы сделал. Я бы здесь ставил мать точно. Вот их вдвоем бы я все-таки вниз отправил. Как ближников. Им особо наверху смысла сидеть нет. Тихо. Ты ёб твою мать, что прикалываешься, блядь? None shall see me. Attention. Надо долгого отдыха, не бать. Коли они сидят так нахуй? Заебут. Ладно, кого подойти поближе. О! Что заебись? Да ну нахуй. Охуеть, а что ж с дамагом такое? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Да ебать. Так, стойка пока. Нахуй. О, это вообще отлично было.
Так это еще не все, кстати. %. Ну давай. Блять. Конечно, нахуй промах. Теперь ты. Подними. Ой, блять, подними ее. Да, блять, ну хуя ли так мало-то? У меня собака тут. Ебать, я забыл про нее даже. Атаковать я не могу. Я вообще ничего не могу сделать. Отойти я только дамаг, скорее всего, получу. Я особо не уйду. А нахуй. Песик. Кстати, да, песика бы туда отправишь, чтобы он снимал. Он очень полезный. Очень крутой пес. Я свои действия потратил. На. Охуеть ты придумал. Тихо, тихо, тихо. Да блять. Тихо, тихо. Что? Как ты, блядь, так охуенно попадаешь, ебать? О, лестница снеслась. Ёбаный в рот. Что понятно такая. Не могу выпрыгнуть. Так, надо хотя бы кого-то захуярить здесь. Что у нее за обилки? По двум сразу не могу. До тех тоже не достаю. $36, вряд ли. А, я могу сразу нескольких выбрать. Нет. Пока рано. Так. Ебать. Атаки скинать дополнительно наносит 1.8. Ужас. Высокая степень защиты, но шанс больше. А, у него... Блять, если я его сейчас снесу, то я смогу еще раз походить. Какой шанс? 45, 50, 30, 50, 30. Кто его знает? 55. Тоже 55. Что за дают? Блять, сука, пидорас.
Попал. Действия нет. Да хуяли 12, блядь. Только проебали. Ебать у них дамага-то, ебать. Да нихуя себе. О, я могу походить. Помеха. Помеха? Какая, блядь? Чего, блядь? Нихуя себе. Не уверен, чем мне это поможет. Нихуя он просто вытолкнул, блядь. Ебать! Получилась хуйня какая-то. Че, все равно сильная, бля, пиздец. Дамага у них просто ебнешься. Еще и захуярили сразу, блядь, кого надо. А, блядь, тут еще один спуск. Ёбаный в рот. А, блядь, ты... Чё? Где она? А, все правильно. Да, не все чекают. My faith protects me. Quiet as a mouse. Need to press onward. Let's march. Whisper mode. Ну давай. Найс. На, блядь. Погодите секунду, ничего не делайте. Так, хорошо, так и стойте пока. Так, теоретически можно вантапнуть кого-то из них. В теории. Если он попадет, и мне все грохнуть, что надо.
Не прокнул все, что надо, но получилось заебись. I can be subtle sometimes. Не достану. I'm heating up. Пять. А, я могу еще раз это сделать. 15, отлично. А, еще раз могу въебать. Блять. Can't even catch my breath. Могу что-нибудь смешное сделать? Нет. Пока что нет. Так, ты, о, у тебя фул. Заебись. Тихо, 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 тихо. Да блять, ну хватит. На нахуй. Без хп долбоёб. Во. Попал. Да что ж за хуйня? Очень хорошо. Везучий уёбок, блядь. Песик. Умный песик. Survival is all that matters. Так, у меня что-то хп мало. Почему? Сейчас вы не можете. Стрела какая-то ёбнутая. Ладно, похуй. О, как хорошо устали, ёбаный в рот. Нас своих тоже бьет. Черт. Ход закончен. А если... А я Shadow Heart могу отодвинуть чуть-чуть? Да, кстати, могу. Вот сюда, допустим. Сам я подойду сюда. Так, еще чуть-чуть. Не, лучше я не стану. Вот так. Найс. А, все фуловые почти. А, он уже без хп. А, я сам, блядь, себя захуярил. Отлично. Блять, я вот интересно было, сдамажь, не сдамажь. Сдамажил. Почему не могу его использовать? А, короткий привал.
slaughter. Помеха? А, вижу помеху. Сюда он не добежит. Так. Так добежит. Но если он сейчас не достанет, то будет прикол. Помеха до спуев. Well, so much for peace. На. Блять, сейчас собака об кинжал убилась, ёбаный в рот. Need to find a way forward. Anything of use? Я не могу развеять? Она сама развеялась, ладно. No traps, please. Полуторный меч. Тебе. Двуручный меч тебе. Это мне. Unusual runes are etched on the slate, forming an array of arcs and circles. На нахуй. Magical energy courses through the slate. You are flooded with understanding. A mystical map glows before you, revealing a Githyanki refuge within a temple at the mountain pass. Ну, уже не ищет. This must be the crash that Lae'zel seeks. The slate also reveals the Githyanki's purpose. They are combing the Sword Coast in search of a polyhedric relic of great importance to their queen. Походу, Гитянка. Тоже придется перебить всех нахуй. Так, продолжим. Так. Арбалет крутой. Еще арбалет крутой. Так, погнали. Не может арбалетом пользоваться. Клинок? Может. Но этот клинок хуй-то. Тебя там чё? Ну, гитянки у меня нет. Но в целом тоже пойдет. Let's get going. Так, заебись. Почему все сюда поднялись? Ну, похуй. At the ready. I can keep going a little longer now. Блять, какая-то задача. А, блять, следующая лока. Хорошо. Что, мне тут еще осталось?
Просто канери. И все вроде. Ну, вообще, в дипдарке только у меня какие-то задания. Да, кстати, сумку надо все еще купить. Сумка. Кстати. Еще закрыто? А, я вот эти апну. Что-то какая-то. Хуй-то, блять. Ну да, тебя лучше качивать. Хуй разберешь, хуй-то какая-то, блядь. Still alive, so that's progress. How much farther can I go? А, он сдох уже. Ладно, заебись. Одной проблемы меньше. The decaying corpse lies before you. Чё, блядь, за хуйня? А, точно, башку его надо принести, забыл об этом. The head breaks off cleanly from the drow's body. Так, я пару квестов прибыл сейчас. Покрепте с тем, что один выполнил. Ну да и похуй. Играть с ними вообще не горю желанием. Так, пустая мантия. Глянуть, как она выглядит. Клинок. Рапира, ёбаный в рот. На. Жал. Нужна. На, блядь. Алло, нахуй. Ладно, себе возьму. Тут какая-то. Образец. Сломанный лунный фонарь, конечно. Object catches your eye. A lantern, it seems. Though no light flickers within. Is this the moon lantern? A thick layer of dust coats the bottom of the lantern. Broken. So much for protection from the shadow curse. Nice. You see no burner or wick. It was not fuel that lit this lamp, but magic. Пиздатый чародей. To all appearances, the dust seems quite ordinary. Туманный шаг дают. А, блядский кинжал, долбоёб. 5.15, 5.4. Ого. Не могу кинжал закинуть вторым оружием.
Длинный меч. Почему? А, у него нет, не может рапирой пользоваться. А, может. Что, блядь, за хуйта это было? Ну-ка, она может этот клинок таскать? Нет. А, кстати, она может рапиру таскать. Что я хуйню сделал? Она явно будет сильнее, чем... Да. Она придет точно сильнее. У нее есть возможность? Ёб твою мать! Well, hello. Похуй. Is that blood? No, never mind. Вопрос. Так понимаю, эта мантия абсолютно такая же, как и моя? Где она нахуй? Так, мне мои сапожки пока нравятся. Они мне неплохо так бафы дают. Где эта блядская мантия нахуй? А, вот она. А, это вообще, блядь, хуйня. Да, это вообще ужасно выглядит. Сапоги с туманным шагом. Я хоть даже знаю, кому их отдать. Have to keep going. What's in here? Охуенное испытание пройдено. Можно я тоже посмотрю, что за хуйня там? Careful. Да, I блядь. died. Oh, for a skeleton key. Да, блядь, ну скроешь ты ебаный замок. Impressive looking ruins down there, but well out of reach. Хули встала, блядь, долбоебина. Ебать. Я хочу туда. Ладно, съебаем отсюда. Здесь вообще больше никого нет? Что вообще случилось? Вы чё, ебать, издеваетесь надо мной нахуй? What's the story? Блять, алё, On my way. ебаная игра нахуй. Кнопки, блять, не нажимаются, нахуй не Someone нужны. there? Yes, let's. I must keep going. What to do? How much farther can I go? What's hiding here? Easy. Let's move. Нихуя себе. Подгон. Да узнают все от Фардрима до огненных земель, от Мордвира до изначальных глубин. Гномы клана Железной Руки с благословения щита Золотых Холмов объявляют свою власть над тоннелями, открытыми пространствами, населениями и содержимым территории подземелья к западу центральных областей. Нарушение данного акта будет называться заключением или смертью наказываться. Там подписано в Ульбренбонгу. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Что тут теперь от меня хотят? Так, добросован башен. Если
Тайник аферистки. Место схронное там был. Что за хуйня? Так, ладно, погнали по очереди. Это здесь следующая локация. Грибы надо найти. Ясли. А, еще одну, кстати, луку я не посмотрел. А это потом. Грибы вот здесь. Понятно. Пойти по карте это тоже дальше. Дальше. Нести. Ого. Should mind my step. Короче, да, осталось в подземье чуть-чуть пошататься. Дебдарку. Здесь есть тут кто-нибудь? Что за хуйня? Здесь так пусто. Anything of use? What's inside? Нихуя. Here goes nothing. Deep gnomes, killed under the yoke of slavers. Really? Save your prayers for someone who at least had the spine to Кажется, fight back. храбрость. Тут проблема не в наличии храбрости. Их просто захуярили. Так, тут я уже был. I could tell Shadowheart was tough, but a killer? I'm surprised. She has more steel than I thought. Так, это съебаться отсюда. Ну ладно, схожу тогда. Сейчас, два места, блядь. Сначала здесь я... Потому что до этой... Следованием вот этого, блядь, замка ебаного. Здесь дохуя еще ходить нужно. И больше. Кажется. The boat beckons you aboard. Так, вот здесь два квеста сразу. Нет, здесь один квест. I should speak up. Peacebringer, be at home. No. The Drow sought to shatter our circle. Now his flesh may feed its growth. In dealing death, you have brought this circle life, and thus we name you Life Chanter. Не уверен, какое, блядь, название мне больше нравилось, но спасибо. Ебать.
As our circle grows, so shall your song. Wherever you go, only listen, and you may hear it. Нихуя. Это магическая хуйня смешная. Так, ну-ка. Наряд союзника плюс 2, проверка на убеждение, нихуя себе. На себя можно использовать? Да, и на себя могу. Охуенно. На 10 ходов. Ну, кстати, ладно. Так, Deep Dark. Здесь еще можно сюда куда-то пройти. Вообще по-хорошему бы в ясли гитянки зайти, чтобы не скипать особо ничего. Так понял, я их проебу, если пойду коротким путем называемым. А что, даже не видел этого? Да схуяль туда не попасть. Хуеси. Здесь ничего нет, да? Ну ладно. Don't be shy. What next? Я что, даже не обратил внимания, что они как странно стоят. Тут хуйнул по одному из них. Блять, я еще и не того персонажа пикну. Да что за хуйта? Ладно, похуй, походу. А, я могу менять. Нихуя себе. Ебать, что это за хуйня вообще? О, я одного такого отпиздил уже. Пизда тебе, хуйсос. Че, сейчас типа выплюнул? А ты заебал. Тоже 5 уровень. Схуяли, блять, мой ход был. Что, вообще мудак? А, он их с камней не снимает. Ебать. Ты сука. Блять, еще бы чуть-чуть. А, это пул действия, нет, пизду тогда. А, я могу его... Это не то. Вот это я не могу усилить. А, вот, теперь не прикрыто. На, нахуй. Бою. Опа.
Сука, блядь, тронь. А, он за меня? Что? Ладно, я это не до конца понимаю. А, он его не... Это самое, он не смог его обратить. Ёбаный ты в рот. Сука. Да, блять, ну 2 хп у типа нахуй, да ёбаный в рот. Dust on my tongue. I offer to parley, and he brings a spectator. Twit. Quite ruined my ambush. Now, you are? Rescue? Helpless babes are rescued. I allowed you to assist me. I am Dawn, third son of House Bartol, first rank evoker, and initiate of Graven Hollows. Oh. Oh, no, no, my dear dark gods below, no! A memory shard. They hold their glow for years. And it's fading. It contains knowledge that is precious to me. If it has grown this dull, then my enemies have already found the forge. Opa. Which bastard stole my glory? Zargrim? Philro? Impossible. My rivals would have stopped at nothing. Unless... Huh. Ha! The fools must have turned back, or, better yet, died in the search. Good. If they had just surrendered their research to me, we might have found the forge together. But no. They hoarded their knowledge, left each of us clinging to scraps. I had the good sense to lock mine away in the shard. And now I can claim the forge alone. Я тоже хочу. Bold of you to ask. The others knew of the forge's defenses, its operation, but I know where to find it. The rest I can figure out with time. Now I am the only one searching. Or almost the only one. You proved your power in freeing me, but I need no more rivals. Try to take this as a compliment, yes? Нет, я тоже кузню хочу. Ах ты, сука. Ладно, я все равно тебя отпиздить хотел. Так, собака. 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 Здорово. Так, кто из вас самый выебистый? А, ты? Ты еще и в положении таком приятном. Ну там и сиди, блядь, долбоёб. Так. И что за хуйня? Так, возьму. Зарежь его нахуй. Почти. Надо было сначала эту хуйню накинуть. Заебись. Тихо, тихо. Да ты вообще мудак, блядь. Пиздатый пес. Что? Сколько сильно у него эта обилка? Ух ты, блядь. Ух ты, блядь.
his blood. Spill some blood. I'm heating up. Poor fucker. На нахуй. Кевик, подними меня. Looking ahead. Теперь это все... Ого! One Ебануться. day I'll catch a break. I'll take that. No traps, please. Вот вы и допизделись, долбоебы ебаные. На-на-на, я пойду в kuznю. Это было очень страшно. Блять, не уронили. О, у которого, блять, отхил есть. That put the wind back in my sails. I'm ready. У кого? А, у меня зелье. Пан. Whatever comes, I'm ready. Я бы сет абсолютно, кстати, собрал. У меня копье есть, талисман. Думаю, тут много всякой забавной хуйни. Него. Так. Собственно говоря, снова ты. Ого. Блять, нет, я не буду это. Хотя, что за разряд молнии? Сколько крутых штук дали. Но вот это как будто бы забавнее. Don't mind if I do. Very well. Так, ладно. The crystal shines only faintly. A memory shard, the wizard had called it. Nice. The crystal's glow swells, drawing you into its depths. You are transported somewhere deep, loud, and hot as the hells themselves. Within the Underdark's bowels, beyond an ancient stronghold, hovers a giant hammer, waiting to fall. An echoing clang, and you're back to yourself, left only with a firm sense of a place, a grand forge. Mantine Forge as well. Да, блять, я нажимаю J нахуй для просмотра, нихуя не происходит. Что за хуйня? Угу. Не зря я сюда зашел. Step carefully. There's a trap. Так, ядовитое облако. Не чем его развеять, интересно.
Да вы, блядь, издеваетесь нахуй. Хули вы там встали? Ёбаный ваш рот, блядь. Кряп вообще в огонь побежал, блядь. Ну что за хуйта? Что хуйня какая-то на меня летит? Да ёбаный в рот, блядь. О, боже. Блядь, эта хуйня сейчас на меня еще выскочит. Что за пиздец такой? Да лезь ты, блядь. Honk, honk. Time to rest. А нахуй мы так кучно, блядь, пизда, проебали. Есть защита по области, интересно? Вроде нет. Watch the shadows. Надо было захилиться, наверное. Да ладно, похуже. Да схуяли 40, блядь. А, я могу поближе подойти и повысить. 64. А, нахуй. Now this is my happy place. Ты ржешь, блядь, мудак. That nearly ended me. Отлично. Ну чё, можно поуправлять? On my Спасибо. way. Понятно. Может. Ну, блядь. Can't slow down. Ого. Что, блядь, броня, которую я наконец-то могу носить, и она, блядь, не просто куски тряпок, нахуй. Ебать. Какая охуенная броня, бля. Я могу? Подожди, ну-ка. The crystal shines only faintly. A memory shard, the wizard had called it. Ничего больше не могу с ним сделать. Чтоб она мне медальон свой дала. Нахуй мне нужен, блядь? Ему прикол интересно. Ну ладно. Может понадобится когда-нибудь. Интересненько. Мы без ХП. Без отдыха. Кто-то без ячеек. All right. What now? Seems simple enough. На, блядь, так и будет тут лежать? Чего интересного? Best be on my way.
burst in my heart. You know, I've been catching myself smiling more lately. I think that's your fault. Я думаю, нам по шестигранник что-то расскажет. Well, hello. What can I do for you? Why do you insist on exhuming the past? Не хочешь, не рассказывай. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands, but now I've been conveniently lost. They won't ever control me again. We can't. А что? And yet I cross the threshold like moonlight through leaves. This worm is a powerful little beast, isn't it? Oh, don't be so glum. Look at the power it's bringing us. I can walk in sunlight, trespass upon any home, manipulate minds. There isn't another vampire in the realms like me. Granted, the looming doom is an issue, but why not enjoy the benefits while we can? Бик. Так. Shadowheart versus Lae'zel. Ah. Can't believe old Mysteria defeated a Githyanki warrior. I've underestimated her. Won't make that mistake again. I'll miss Lae'zel. But I guess it was never going to work with that artifact on the line. May she rest in, well, something more exciting than peace. Что она She нахуй, блядь? deserves that much. О, ты что думаешь по этому поводу? Oakfather's blessings to you. О, кстати, ты чем продаешь? Не, ничего не продаешь. Так. И чё у нас, блядь? Не понял. Аж же больше было. Если не съебались, что ли? Чё за хуйня? А, вот мы где, блядь. Я с тобой. Хотя, может, ты сейчас что-то скажешь по этому поводу? Lae'zel's suspicion and Shadowheart's guile made for a lethal combination. I fear for our fellowship, if trust is in such short supply. Lae'zel had the makings of a formidable ally, if one prone to acts of impulsive violence. Still, such conflicts will not serve our party well in resolving this little parasite problem of ours. Best we cast from the same spellbook from now on. Ah, yes. Karsus. Karsus was perhaps the most powerful wizard that ever lived. The child who would be a god, the elves called him. And he tried. With a spell of his own devising, he endeavored to usurp in one fell swoop the power of the goddess of magic. Mistral, she was called then. Imagine what it must have felt like. To be a god. To know yourself, to be untouchable. To be mistaken. As Karsus aimed his spell at her, she began to unravel. And with her, the entire weave. Too late did he realize what he had unleashed. It would have been the end of everything had not Mistral sacrificed herself. The goddess of magic is all magic. By dying, the entire weave was lost, and the spell that challenged a god failed. It was the end of Mistral. The end of Karsus, and the end of an entire civilization. As the child who would be a god was turned to stone, his empire came crashing down around him. The floating cities of Netheril were no more.
An event that came to be known as Karsus's folly. If it takes the death of a god to stop you, I'd say your ambition has gotten somewhat out of hand. Not that I'm one to talk, of course. Now, so many centuries later, I try to follow in the footsteps of Karsus. Not to destroy Mistra, but to prove my love for her. Try to control only a fraction of the magic that was unleashed that fateful day. I merely sought to return one tiny diamond to an imperfect crown. Gale's folly, one might call it. History, repetition. It's the way things go. Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Понятно. Так, о, что ты, кстати, продаешь? Что торговец? Fate spins along as it should. Ничего. Dost thou Ну, require кроме a союзников и воскрешений. Так, ладно. Угу. Так, что за грибы он там просил? А, явно не пламя гриб. Ну, поднимитесь нахуй обратно. No one stopped Это me лучше. yet. Another step forward. There's tunnels everywhere. Who would dig this? Who the hell dug this out? And why here? Охуеть успех, блядь. Scorched ground. Better watch out. Пиздец, эта хуйня меня сейчас ёбнет, блядь, за один ход. Если я ничего не придумаю. Могу я могу рывок использовать. Мне действия сейчас не нужно. Не хотелось бы использовать, конечно. Но в целом, как там походовый режим включить обратно? Блять, да ёбаный в рот. Бля. А, вот так. Еще одна. There's no time to waste. What's next? Чё, блять? Wanna dance? Let's go.
Looking ahead. Can't risk being in open view. Breathe deep and move. Так, как он там работает? Понятно. 16. That's curious. Понятно. Так, хорошо. 1.12, 17 хп. Я по сути только этой хуйни могу ёбнуть. Или нет? А, вдвое, то есть я могу по сути любой хуйни его ёбнуть. Мне не обязательно было эту штуку использовать. Блять, путь перекрыт. Ладно, похуй. Попробуем по-другому. А, я могу ее добить. Не могу. Ну, кстати, она не так много дамага сносит, как я думал. Так, теперь можно и осмотреться. Что я думал, она мне прям вантапнет нахуй. Письмо к Ирре. Дорожайший мой Ирре. Не знаю, не вернешься ли ты, не даже получишь ли это письмо. Но если все же вернешься, пожалуйста, дождись меня. И не будет недели 2-3, не больше. И мне невыносима мысль, что по возвращении меня встретят лишь пустые залы де Бернард. Не знаю, долго ли я смогу сносить разлуку. Мне не хватает тебя, безумно. Я все время думаю, как все могло быть, проведи я хоть чуточку менее сговорчиво, как мы продолжали бы работать и над своими изобретениями, и над своими заклинаниями. Как я себя вместе, как я смеялась бы над твоими нелепыми шуточками. Спалась бы вместе с тобой, чтобы там не было. Я по-прежнему люблю тебя. Так что прошу, если вернешься, дождись меня. Я вернусь скоро. Навеки твоя, Ленора. В конце письма идет переписка другой рукой. Я ждал до самого Тарсха. Я готов ждать тебя вечно, но ты так и не вернулась. Так, бронзу ты таскай. What's next, I wonder? Ебать. О. Can't give up now. Так, ага. How delicious. Simple. Нихуя ровно 15. Блять, опять этот ебучий молоток. Let's get going. Swift as my feet can carry me. Bet that'll fit in my pack. Так, возьму еще пару штук, и можно заходить. Разрушенная башня. Ебаная камера хуйни.
Keep your distance, darling. На нахуй. Still breathing, despite everything. If not over, then Ну, true. Охуеть! А почему походовый режим не включился? Ебать, меня нахуярило. I'm ready. Whatever it takes. I'll take this way. Take two. Is that blood? No, never mind. Охуяли, он и так хуйну. Да ебать, ты чё нахуй? Hey you. Let's move. Сейчас самая начальная точка. А, нет, нихуя. Ладно, похуй. Не, не дойду до туда. Не так. Не понял сейчас. Руна молний. Trust no one. Hey, good looking. А чё ты так переключился-то неожиданно? Все, заебись, все нормально. All's well that ends not as bad as it could have. Сука, блядь. Keep your distance, darling. Damn, it's good to be alive. Wits and blades, always sharp. What a day. Охуеть. Attention. What am I to do? Да, блядь, дайте походить, ёбаный в рот. Time to press ahead. I wonder what the next move is. Got to keep moving. Да ты чё, блядь, схуяли? Ты, блядь, еще раз ебани нахуй. Нахуй. Better be cautious. А, с этой проще будет. Press ahead. Cutting to the chase. Да ебать я нахуй приебал. With haste. Something good here, I hope. Что это? А, это типа... Сейчас. Да, он сюда улетел. Нихуя себе, устойчивость к молнии. Так, сейчас я тут все посмотрю. Например, эти тяжелые дубовые двери. О, балкончик. Нихуя себе.
Ну, подняться. Если есть такая возможность. Nothing's happening, but it doesn't look broken. Блять. А, еще дверь. А, это еще один балкон. Что за волшебная жаровня? No way to ignite these. Strange. Не помогло. No way to ignite these. Strange. Пыльная книга. В предисловии с гордостью сообщается, что эта книга содержит пьесу, написанную госпожой Ини, и затем следует обширное отступление, 23 страницы примечаний. Видно, что эту книгу почти не читали, но одна строфа обведена дважды. Свет живей каждой твари земной, что зовет свое тело тюрьмой, чтобы свет обогрел жалких узников тела. Допустим, опустим лишних хуй на перегной. Seems like the owner was quite the literary type. Ну-ка нахуй. О, сундук. Самый обычный. That chest. I can feel its magic. Это не самый обычный сундук. No way to ignite these. Strange. Так. Где я эту хуйню взял? Не сработало? Нет, не сработало. Вообще ничего не работает. А, ебать, я могу там спуститься без этих, блядь, технологий ебаных. Ветхая книга, в которой, видно, был записан текст какой-то пьесы. Большая часть текста выцвела, залита чернилами, съедена грызунами. Можно различить лишь 2 строки. Откуда первую взять, как правду я узнаю. И покажу себя из темноты. Блять. Здесь тоже эти кнопки есть. Так, еще ниже просто так не спуститься. Да. Still nothing. Ну-ка, блять. I have a lot on my mind. Hey, you. Really? Really, really? Oh, fine. Блядь, где он нахуй, брат, не бись. Вот он. What's on your mind? With pleasure. Ебать. Ready for you. Я вообще его не хочу.
Я на один уровень его включил. Не в пизду. Ёбан, о. Вот так. Угу. Так, отлично. Теперь у меня есть полезный марсапорт, с которым мы будем проходить эту хуйню. Ну-ка, что думаешь об этом? Nothing good can come of it unless it is contained. Why? Что? Блин, ты где вообще? Ты как сюда попал? Блять. Right away. Let's give this a try. Ага. Понятненько. Среди тех, кому ведомо, ух ты, ебать. Ничего не дало. Something over there. Far, far, far too small for me. Не страшно. А где обилка? А, точно, их же надо выбрать. Хоть сюда. Не понял, бля. А, вот она. Could be useful. А, он будет такой, пока я не, пока ко мне к ним доест. Это прикольно. Цветок Уссура. Что нужно? Угу. Сейчас разберемся. Бля, я вообще не зря его взял и вкачал эти обилки. Все. Ой, ебать.
Ебать, там сверху типы тусят. Still alive, so that's progress. Так, для начала те, кто могут, сцепитесь. A chill runs through you. Your magic, the fire that burns within, is fading. The magic in your fingers sparks, but your spells fail again and again, consumed by the Susa flower. What's the matter? I could swear this plant's got you flush. Да, как будто бы нахуй не могу ничего сделать. Chin up. I'll wager they'll come back as soon as we move away from here. That's the spirit. Now let's get moving before anything else goes missing. Moving ahead. Ну а в лифте не работает. Ого, обнаружение мысли, ебать. What's hiding here? Блять, этот ебаный цветок таскает этот долбоёб. Got a long road ahead. Light on my feet. Ну, какая-то, блядь, сильная. Я вроде ничего не делаю сейчас. Допустим. No traps, please. Нихуя себе, блядь. Нихуя себе. А, я это читал. Интересно, что тоже тут есть. Так, хорошо. Не забыть, больше ничего нет. Что там за цветы нужны были? Нашли... А, да, спорите маска. Язык безумия, блядь. Он тоже здесь, типа, должен быть? Куда он меня вообще отправлял? Да, вот, это таинственная башня, так называемая. Значит, здесь должен быть язык безумия где-нибудь. Не уверен, как он должен выглядеть. А, вот он. Ебать, удачи. Ну все, хватит. No one back home will ever believe this. Arcane lights. Интересно, а тот сундук открылся? Абсолютно обычный сундук, так называемый. Где он был? А, он был выше. Need to find a way forward. Так, абсолютно обычный сундук. Абсолютно обычный сундук. Вот он.
millions of questions for me to answer. You mean just waiting? Like a lovesick puppy? Short-term amusements are much less hassle. Блять, а я убрал ее. Она может его сдвинуть. What to do? Ну, хуйни по нему чем-нибудь. Нет. Don't waste a step. Нет, так нет. Да, блять, ну ёбаный в рот, нахуй. А, это еще не крыша. Во. Слова на этой вырванной полоске бумаги написаны трясущейся рукой и расплываются от слез, так что их едва можно прочесть. Боюсь, меня раздавит тишиной. Не одиноко так. Пожалуйста, позволь тебя хоть за руку немножко подержать. Письмо. Драгоценная моя Элеонора. Я не уверен, что стоит тебе это писать, но твое последнее письмо меня крайне встревожило. Во имя всех 9 преисподней. Зачем тебе потребовалось приручать булей? То, что ты нашла его неподалеку от могилы Мирной, еще не значит, что это знак свыше. Я очень волнуюсь за тебя, Ленора. Були не домашнее животное. Одно дело держать его как сторожа, но ты, похоже, от него просто без ума. Я знаю, что ты не хочешь возвращаться, не закончив свои исследования, но если тебе одиноко, не забывай. Моя дверь всегда открыта. С огромной любовью обнимаю. Амарит. По скрипту. Меня очень согревает мысль о том, что ты положила осенние крокусы на могилу Мирны. Я помню, что она любила у них кататься, несмотря на то, что потом всегда чихала. Она была такой милой, верной собакой. Жаль, что я не могу помочь тебе еще чем-то. The disc is formed from slate and engraved with Githyanki writing. You examine them closely, but can't make much sense of them. Without a cipher or primer to aid you, the disc's message could be near impossible to discern. Нихуя, 20 класс сложности. No matter how hard you try, you can't make any sense of the symbols. The disc doesn't respond. Понятно. Open up. Еще есть. Let's see. I spy with my little eye. Поем телескоп под землей, блядь. Nothing a note, really. Ебать. Хоть что-то, блядь. Strange place for a button, especially one that doesn't work. Кажется, она что-то, блядь, да сделала. Ну да ладно. Так. Вот и все. На этом гравированном диске Гитьянки написан сложный шифр, с помощью которого можно читать древние тексты китов. Полезная находка. На случай, если кто-то вдруг столкнется с столь древними письменами. Sure. In silence. Circular symbols are etched on the disc.
A pattern forms as you gaze at the disk, and from within that pattern, Найс, блять. a story emerges. The Prince of the Comet, Part 1. So it was that we were free from Gake shackles and turned our blades on each other. The heavens were shattered, and one great empire was divided in two. Gith traveled to the Hells to broker help for her people, her cause. Vlaakith would have you believe Mother Gith proclaimed her our queen. Lies. Gith made no such proclamation. Vlaakith seized the empire against the mother's wishes, but Gith had nurtured a son, Orpheus, Prince of the Comet, the true heir. He knew Vlaakith's treachery. Orpheus rallied Gith's honor guard and declared the throne for himself. The War of the Comet had begun. It's an intriguing tale, and a forbidden one, given how expertly it was encoded. Нихуя себе. Это я уже читал. Так. Я нахуй захуярю тех типов, блять, и закончу, наверное, на этом. Ну или они мне захуярят, получится. Или... Ну или мы с ними допиздимся. You know these words. They are from the opening О. stanza of a play you found in this very tower. Come out of love for me, not love for blood and steel. Command as you see fit, my lord, my liege. Don't get me wrong. I love poetry as much as the next wizard, but using it to command an automaton... Да не, ладно, seems a bit забавно тебе хуйня. self-indulgent to me. Чё ты, блядь, пиздишь нахуй? А. You do not believe the secret show. Reveal the truth. Do what you wish to see. Заебись. Допизделся. Ну, я бы, кстати, их отхуярил. Хотя нет, вот этот сильный. А, нет, остальные не очень. Мага разорвана и подклеена в нескольких местах. Видно, что этот листок часто читали и очень берегли. Это необычное стихотворение без названия. Нечистые листы лишь от тебя достались. Последний дар, бездумный дар, но мой. Не буду их хранить, держа у сердца, их выбросить от сил. Хочу я покой. А? Something's on my mind. Command as you see fit, my lord, my liege. I'll hold on to them. It's all that I can do. I can't throw them away. I've never been that brave. Что это я взял? А, вот. Облутали, ебать. My ring lit up. Must have been linked to that button. Охуеть. Блять, я еще и книжки какие-то ебаные собрал. А, это я тоже уже видел.
А вот и мой новый посох. Или нет? Прикол. Благословение мистера. Нихуя. Ну это сапровская, конечно, обилка. Но пускай будет. Похуй. Так. А, блядь. You seem to know a good deal about our condition, Gale. Everything, really. Not to put too fine a point on it. A humble specimen, aren't you? On occasion. Я не уверен, все ли я там собрал. А, вот языки безумия, еще большее количество фан, потом сейчас их возьму. А, сундук, нихуя себе. Ебать. Все страницы дневника исписаны твердым и ясным почерком. Здесь списаны ежедневные труды жрицы Мистри, изучающие магические особенности подземелья. Последняя запись сделана около 10 лет назад. Я бы мог подумать 3 года назад, что я стану вести дневник. И не реестр исследования, а просто дневник. Наверное, когда все вокруг готовы тебя убить, но не разговаривает с тобой. Приходится общаться с бумагой. И кто бы мог подумать 3 года назад, что меня в самый разгар исследовательской работы отзовут обратно во врата Балдура на совещание с остальными служителями мистера. Я собрала все материалы, но едва приступила к написанию трактата. Но это не важно, я возьму с собой кольцо и покажу им его возможности. А тебя, мой дорогой дневник, я оставлю здесь вместе с моими научными записями. Жди меня, я вернусь в наступление месяца 6. О, кстати, кольцо, блядь, я, наверное, сундук могу тут открыть. What did you mean before, Gale? A woman with shadows for eyes, you said. Merely that if the eyes are the mirror to the soul, yours have dark curtains across the mirror. No offense taken, I hope. Not necessarily. I haven't made up my mind about you yet. Блядь, да ебаный в рот. О? Не уверен во что. Слиток золота. Это... Свитки. Надо их опять, кстати, все скидать. Плавное падение. Сет мистера здесь можно собрать. Ого, они даже, блядь, не до долгого отдыха просто есть. А это такое неинтересно. До долгого. Чё? Ладно. Кольцо пускай пока у меня будет. Ну, вроде все. Что за музыка, блядь? В общем, все, на этом. Я вообще играю. Почти 5 часов, заебись.